10, 9, ignition sequence. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. One small step for man, one giant leap for mankind. 1, 0, and liftoff. Our mission complete, Houston. After serving the world for over 30 years, the space shuttle turned its place in history and has come to a final stop. Ein Untersuchungsausschuss beschäftigt sich seit heute mit den schwerwiegenden Bauverzögerungen am neuen Hauptstadtflughafen Berlin-Brandenburg. Das Gremium soll klären, wer für die Planungsfehler und die Kostenexplosion des Großprojekts verantwortlich ist. Die Eröffnung des Flughafens wurde mehrfach verschoben und soll nun in einem Jahr erfolgen. Die Kosten werden inzwischen mit 4,4 Milliarden Euro veranschlagt. Ein Pirat in der ersten Reihe. Für einen Untersuchungsausschuss ein bislang ungewohntes Bild. Zum ersten Mal leitet ein Mitglied der Partei ein solches Gremium, weil die Piraten im Berliner Abgeordnetenhaus schlicht und einfach an der Reihe sind. Die Erwartungen an den Ausschuss sind groß. Er soll klären, wer schuld daran ist, dass der Flughafen viel später eröffnet und rund 1,2 Milliarden Euro teurer wird. Das ist sehr viel Detailarbeit und bedeutet im Prinzip, dass man die Spekulationen, die jetzt in den letzten Wochen und Monaten in der Presse und in der Öffentlichkeit durch Politiker auch mal wieder aufgetaucht sind, aufarbeitet und mit Fakten hinterlegt oder eben widerlegt. 3-mal wurde der Eröffnungstermin des Flughafens bereits verschoben. Derzeit herrscht auf der Baustelle weitgehend Stillstand. Die Planungs- und Baumängel der jüngsten Zeit wird der Ausschuss begutachten. Untersucht werden soll auch die frühe Planungsphase der 90er Jahre. Das ist aber umstritten. Es ist in der Diskussion heute deutlich geworden, dass ja mitunter die Unterlagen früherer Untersuchungsausschüsse auch noch einmal Gegenstand dieses Untersuchungsausschusses werden müssen. Solche Wiederholungen hätten wir sicherlich unsererseits gerne vermieden. Anfang Dezember sollen die beiden ehemaligen Länderchefs Diepgen und Stolpe, aber auch ihre Nachfolger Wowereit und Platzek vor dem Ausschuss aussagen. Ein Jahr gibt sich das Gremium jetzt Zeit, um Antworten zu finden auf die Frage, wie es zu dem Debakel am Flughafen Berlin-Brandenburg kommen konnte. Die zersplitterte russische Opposition wählt zum ersten Mal einen gemeinsamen Führungsrat. Er soll die Protestaktionen gegen Präsident Putin koordinieren. Mehr als 200 Kandidaten bewerben sich um 45 Plätze. Abgestimmt wird im Internet. Als Wähler haben sich bis zum Morgen mehr als 160.000 Anhänger der Opposition registrieren lassen. Lange Schlangen in diesem Moskauer Park. Es ist eine politische Premiere und die unterschiedlichsten Leute sind hier, um dabei mitzutun. Anstehen für die Registrierung zur Wahl. Gewählt wird an diesem Wochenende landesweit ein Koordinationsrat der Opposition. Der soll die Anti-Putin-Bewegung demnächst nach außen vertreten. Mit einem russischen Pass kann sich jeder als Wähler eintragen lassen, im Internet oder gleich hier in den improvisierten Wahllokalen. Man muss etwas tun gegen das Regime und dies ist ein Weg. Ich bin Unternehmer, ich will etwas tun. Ob wir eine starke Opposition bilden können, weiß ich nicht, aber man muss es versuchen. Alle, die hier sind, wissen doch, dass dies erst ein Anfang ist. Wir müssen unsere Anführer erst noch finden. Die Kandidaten für den Führungsrat waren wochenlang in Debatten gegeneinander angetreten. Eine Art Wahlkampf, der nur im Internet gezeigt wurde, denn im Staatsfernsehen findet Opposition kaum statt. Auch Alexei Nawalny, der bekannte Antikorruptionskämpfer und wohl populärste Oppositionelle, verdankt seine Beliebtheit nur dem Internet. Durch Hackerangriffe wurde die Online-Wahl heute stark behindert. Die Opposition vermutet politische Motive. Ein paar hunderttausend werden es vielleicht, die im ganzen Land abstimmen, Städter vor allem und Internetnutzer. Repräsentativ ist das nicht und doch ist es bemerkenswert. Denn die Putin-Gegner wollen zeigen, dass sie mehr können als Massenproteste. Sie wollen zur ernstzunehmenden politischen Kraft werden, zu einer, die ihre Anführer demokratisch wählt. Это двигателистов как? Наши.
Это вот нет, это исполнение, как раз вот сейчас они должны вот эти вот шайбы или что там положить. Смело и по часам.
совпадают. Да, вот такой сценарий. А потом уже после этих испытаний у нас уже перекладка установщика, и там уже пошло штатно. Вот.
Докладывать принял. Пятую. Ракету космического назначения стартовой системы. Есть установить ракету космического назначения стартовой системы.
Развернуть ракету космического назначения важности боеприпасий. 12. Снять поворотный круг с гидроконтрактом. 10. Bill here in Baikonur on a Sunday. This pad has not seen a manned Soyuz launch for 28 years. But today a beehive of activity, your reaction to the rollout and what lies ahead over the next 2 days. I mean, an absolutely beautiful day for the rollout today. The weather is just perfect. Watching the sunrise here on the rocket is just phenomenal to see this. I look at the launch pad, I look at the preparation, I look at the teams here that are getting ready to go launch this rocket, and I just have the utmost respect for them and the work they're doing to get this rocket ready to go to the space station. 2 pads now working in tandem for not only manned Soyuz operations, but Progress launches and other launches that Roscosmos has on its docket. How about the workload? You've talked to the Russians. How are they handling all this?
I mean, they're doing very good. It's a busy time. We've got this launch here, and then we'll have the Progress launch, and then follow that with another Soyuz launch and a landing in there, and an EVA. So if you look at this time frame on board Space Station, it's a pretty busy time. Again, the teams have done a tremendous job of sorting through things to figure out how to work in the EVA. We've got the Dragon undocking also during this time frame, and the Dragon return as well as this launch. So it's a dynamic time, but Space Station is still doing a tremendous amount of research, lots of investigations going on. You know, on this Soyuz here that sits on the launch pad, there'll be some Medaka fish launched up to the space station, and those they'll be housed in an aquarium on board the space station, and they'll give us another chance to see another animal operate in the microgravity environment and see what we can learn from that from a research standpoint. So busy time operationally, lots of stuff going on, but also lots of great research being done on board the space station. A final question, Bill. Adding this EVA for Sonny Williams and Aki Hoshide up on the station on November 1st to basically replumb the cooling channel on the station, in addition to all this visiting vehicle traffic that is just almost like an air traffic control at an airport would face, is this the new normal for the space station? You know, again, I think in space you got to be prepared. You got to be flexible to deal with what you get. You know, it's a tribute to the team. They saw this problem in the cooling system, and they worked out a very effective way to go start troubleshooting and isolating that potential problem with the cooling system. You know, we didn't have to do it right now. We had some time. We could do it later, but this is probably the right time to get it done to make sure that we keep station functional. So, again, the teams balance a lot of objectives, a lot of different things. They figure out the right thing to do at the right time and put it in place. The planners in Houston, the support people here in Russia, you know, they look at this as an integrated activity, and they find the best way to put things together and move forward. So again, I think as you see us learning to really live and operate in space, this is probably the way it's going to be in the future. Bob Behnken, NASA's chief astronaut. Bob, here in Baikonur, Soyuz ready to go, ready to take Kevin and his Russian crewmates to orbit. Certainly. You've talked to Kevin over the last several days. How's he doing? How's the final stage of training? The final stage of training for the entire crew is going on just excellent. We spent yesterday morning going over the final search and rescue plan as well as the ballistic profile so that the crew had all the final information, and they had no questions and everything proceeded well. So Kevin's doing well. I spent a couple hours discussing the mission itself and his role as he gets on board Space Station and potentially prepares for both a spacewalk and the release of the Dragon spacecraft. So he's looking forward to it. That was going to be my next question, launching into one of the busiest weeks, first weeks, for a new expedition crew member that we've seen. How can the time possibly be balanced to get Kevin prepared to tackle this right out of the box? We've done several special things to try to get Kevin as prepared as possible. We had Joe Akaba, the most recently returning Soyuz space station crew member, spend some time with Kevin in Star City when he came back for his landing ceremony, his post-flight ceremony. That was really good for Kevin to get some of the handover activities handled between him and Joe on the ground prior to arriving on Space Station. Kevin's got a series of procedures in his hands to review in preparation for a potential upcoming spacewalk, so that's another thing that we've done to try to best prepare him to jump into this very busy time. So the combination of that and the change in the return date for the crew for Sonny and Aki and Yuri when they return on the 19th of November, I believe is what's per the schedule right now. All that has put us in a pretty good position to step into this busy time. Der Bürgerkrieg in Syrien wird jetzt auch für den Libanon zu einer Zerreißprobe. Die Proteste gegen die Regierung schlugen heute in Gewalt um. Die Demonstranten warfen der Führung in Beirut zu große Nähe zur syrischen Staatsspitze vor. Die Krawalle brachen im Anschluss an Trauerfeiern für die Opfer des Anschlags aus, bei dem am Freitag 8 Menschen getötet worden waren, unter ihnen der Syrien-kritische Geheimdienstchef al-Hassan. Das hatten viele im Libanon befürchtet. Krawalle, eine weitere Zuspitzung der Lage in dem ohnehin fragilen Land. Demonstranten versuchen, den Sitz der Regierung zu stürmen. Sicherheitskräfte geben Warnschüsse ab und setzen Tränengas ein, können die Stürmung verhindern. Der Zorn der Demonstranten richtet sich gegen die pro-syrische Regierung unter Ministerpräsident Mikati, die sie nicht mehr im Amt sehen wollen. Hätte er ein Gewissen,
wäre er zurückgetreten, gleich nach der Ermordung al-Hassans. Jeder weiß, dass diese Regierung eine von Assads Gnaden ist und sie wird spätestens dann fallen, wenn Assad fällt. Der Eskalation vorausgegangen war die Trauerfeier für den getöteten Geheimdienstgeneral al-Hassan, einem Assad-Gegner. Viele im Land sehen Syrien als Drahtzieher hinter der Ermordung. Al-Hassan hatte zuletzt den Attentatsplan eines pro-syrischen Politikers aufgedeckt. Unter al-Hassans Leitung hat der Geheimdienst Terrornetzwerke zerschlagen und deren Aktivitäten gestoppt. Am Abend hatte sich die Lage um den Regierungssitz wieder beruhigt. Führende Oppositionspolitiker hatten ihre Anhänger dazu aufgerufen, den Rückzug der pro-syrischen Regierung nicht mit Gewalt herbeizuführen. Im Syrien-Konflikt hat der internationale Sonderbeauftragte Brahimi eine Waffenruhe gefordert. Nach einem Treffen mit dem syrischen Präsidenten Assad appellierte er an beide Seiten, angesichts des anstehenden islamischen Opferfestes eine Unterbrechung der Gewalt zu verkünden. Überschattet wurde der Besuch Brahimis von einem schweren Bombenanschlag in der Hauptstadt Damaskus. Dabei kamen nach Angaben staatlicher Medien mindestens 13 Menschen ums Leben. Zu den Krisenherden Libanon und Syrien haben wir auf tagesschau.de die Entwicklungen vom Wochenende noch mal ausführlich zusammengefasst. Der Papst hat heute 7 Persönlichkeiten heilig gesprochen. Unter ihnen ist auch die Deutsche Anna Schäffer. Sie lebte von 1882 bis 1925 im bayerischen Mindelstetten. Vor Zehntausenden Gläubigen würdigte Benedikt XVI. Anna Schäffers Wirken als einen Spiegel der Liebe Gottes. Durch einen Unfall lebenslang ans Bett gefesselt, sprach sie von dort aus vielen Menschen Trost zu. Heilig gesprochen wurde erstmals auch eine Indianerin für ihr Bekenntnis zum katholischen Glauben. Well, good Monday morning from NASA's Johnson Space Center. This is Mission Control Houston. It's October 22nd, 2012. A team of flight controllers here in the station Mission Control Center are overseeing activities aboard the International Space Station throughout the day. The flight control team today is led by Flight Director Judd Freeling. He's joined on console by Capcom, who is serving as the spacecraft communicator, or the person who is in charge of activities linking the voice in terms of the voice between this team and the crew on board the International Space Station. That crew enjoying its 100th day in space today, led by Commander Sunny Williams. She's on her second or her third flight into space, actually second. She served on the Expedition 14 and 15 crews, so she's very well versed in long duration stays in space. She's joined in the center, you see Yuri Malenchenko, the most flown crew member of the 3 that represent the Expedition 33 crew, Russian cosmonaut. He's flown on the shuttle. He's flown to the Russian Mir space station, and also served on a couple of expedition crews to the International Space Station. Also part of the Expedition 33 crew is Aki Hoshide, representing the Japanese Aerospace Exploration Agency. He's on his second flight. He flew a shuttle mission STS-124 before taking part in this long-duration flight to the International Space Station. These 3 crew members arrived at the station back in mid-July, and they are scheduled to return home late at night U.S. time on November 18th. The crew is busily preparing for the arrival of 3 new crew members to join them aboard the International Space Station as part of the Expedition 33 crew for a while until that November departure. The 3 newest crew members are at the Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan, preparing for their launch scheduled for Tuesday morning. The crew members will support Expedition 33 and Expedition 34. They'll launch on Tuesday aboard their Soyuz TMA-06M spacecraft. U.S. astronaut Kevin Ford, one of the 3 crew members, along with 2 rookie cosmonauts, Oleg Novitsky and Yevgeny Tarelkin. Those 3 are preparing for actually, they're asleep right now, and they'll be waking up early this evening for their launch preparations. And all of that, of course, will be carried live here on NASA television.
So the crew on board the International Space Station is preparing for their arrival. They're also preparing for a number of other activities ongoing aboard the International Space Station, including experiment work. They spent a fairly quiet weekend checking on some experiments, talking with family members, and also reviewing some procedures for upcoming activities aboard the station, one of which is a spacewalk that is currently being targeted for November 1st to repair an ammonia leak on one of the station's left side or port side radiators. So today they're also reviewing those procedures as well and talking with the ground where necessary throughout the day. So the crew's in a busy day, a busy week with visiting vehicles coming and going. The Dragon SpaceX spacecraft is set to depart this coming Sunday, and so a lot of activity with stowage in the Dragon is scheduled throughout the week ahead of its departure and return home, and also the arrival next week on October 31st of the next supply vehicle, the Russian Progress 49 cargo ship that's scheduled to launch on the 31st, arriving at the station about 4 orbits later on the same day. So a busy traffic pattern activity aboard the International Space Station as the crew in and around that performs a number of experiment work and exercises to keep their systems in great shape to support their long-duration stay in space. 3,5 Jahre nach dem schweren Erdbeben in den Abruzzen hat ein italienisches Gericht 7 Experten zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Die Anklage hatte den Seismologen und Zivilschutzbeamten vorgeworfen, die Bevölkerung von L'Aquila nur ungenau, unvollständig und widersprüchlich über die Gefahren von Erdstößen informiert zu haben. Deshalb seien keine besonderen Sicherheitsmaßnahmen ergriffen worden. Die Altstadt von L'Aquila. Vieles hier sieht noch so aus, als habe die Erde erst vor ein paar Tagen gebebt. Die Häuser sind verwaist, bewohnbar sind die Ruinen noch immer nicht. Immerhin hat die Justiz heute in L'Aquila einen Prozess beendet. 7 Experten wird vorgeworfen, die Risiken des Erdbebens unterschätzt zu haben. Die Staatsanwaltschaft forderte 4 Jahre Gefängnis wegen fahrlässiger Tötung, doch das Urteil fiel härter aus. Die Angeklagten sind alle zu 6 Jahren Haft verurteilt nach Artikel 533 und alle Angeklagten müssen die Gerichtskosten übernehmen. Es ist mittlerweile schon 3,5 Jahre her, dass in einer Nacht im April 309 Menschen starben und rund 80.000 obdachlos wurden. 30 Angehörige hatten geklagt, eine der Verteidigerinnen eines Experten bleibt nach dem Urteil fassungslos. Dieses Urteil macht keinen Sinn. Ich bleibe bei meiner Meinung, die ich vor Gericht erneut ausführte. Es gibt keine Hinweise, dass die Experten dafür zur Verantwortung gezogen werden müssen. Es wird nicht mit einem umgehenden Strafvollzug gerechnet. In Italien werden die Urteile in der Regel erst nach einem Berufungsprozess wirksam. Ob oder wann überhaupt der Wiederaufbau beginnt, ist fraglich. Es fehlt offensichtlich ein Konzept und wohl auch das Geld, die Häuser wieder aufzubauen. Der Wiederaufbau von L'Aquila hat 3,5 Jahre nach dem Beben noch immer nicht richtig begonnen. Gestern gab es ein juristisches Nachbeben, dessen Erschütterungen um die ganze Welt gehen. 6 Jahre Haft für den Vizechef der Zivilschutzbehörde und 6 Wissenschaftler. Sie hätten nur ungenaue, unvollständige und widersprüchliche Angaben gemacht und seien für den Tod von 309 Menschen mitverantwortlich. Klaus Lehmann ist Seismologe beim Geologischen Dienst in Krefeld. Auch hier waren die Beben aus den Abruzzen messbar. Dass für die Folgen jetzt die italienischen Wissenschaftler verantwortlich gemacht werden, hält er für einen Skandal. Das Urteil des italienischen Gerichtshofs ist tatsächlich empörend und ich halte es auch für völlig unverständlich, dass Seismologen jetzt die Schuld daran tragen sollen, dass keine Warnung ausgesprochen wurde. Erdbebenvorhersagen sind generell nicht möglich und man kann das auch nicht von den Seismologen verlangen. Leichte Beben hatte es vor dem Großen gegeben. Doch leichte Beben sind normal für die Abruzzen. Kein erhöhtes Risiko also, sagten die italienischen Seismologen. Doch locker flockig fügte der Chef der Kommission hinzu, man könne sich zurücklegen und ein Glas Rotwein trinken. Ein Kommunikationsdesaster, sagt Professor Jürgen Pohl von der Uni Bonn. Er bildet seine Studenten zu Risikoexperten aus. Dazu gehört auch, wie kommuniziert man eine mögliche Gefahr. Vielleicht waren sie sich zu sicher,
dass jeder weiß, dass man Erdbeben im Grunde nicht vorhersagen kann. Aber die Leute haben eben letztlich ein zu großes Vertrauen in die Wissenschaft und sie haben gesagt, na, wenn die Wissenschaftler das sagen, die werden schon wissen, was sie da sagen, und haben das sozusagen zu wörtlich genommen. Auch in der Niederrheinischen Bucht könne es ein schweres Erdbeben geben, erklärt uns Klaus Lehmann. Einmal in 100.000 Jahren. Doch darüber würde der Seismograph mit uns in Zukunft nicht mehr sprechen, wenn das Urteil aus Italien Schule machen würde. Schauen Sie mal, was würde passieren, wenn morgen ein ganz leichtes Beben in der Niederrheinischen Bucht stattfinden würde. Ich könnte jetzt nicht sagen, ob am Tag danach ein großes Beben oder gar keins kommen könnte. Und in beiden Fällen hätte ich mich strafbar gemacht. Das darf einfach nicht passieren. Wissenschaftler aus aller Welt hoffen nun, dass das Urteil in zweiter Instanz aufgehoben wird. Dem russischen Staat gelingt es, die Ölreserven des Landes immer mehr unter seine Kontrolle zu bringen. Der Staatskonzern Rosneft teilte heute mit, er werde den Ölförderer TNK-BP für etwa 60 Milliarden Dollar kaufen. Das Unternehmen gehört bisher je zur Hälfte dem britischen Konzern BP und einer Gruppe russischer Oligarchen. Das ist das Logo des neuen Ölgiganten. Rosneft, bisher Russlands Nummer 1, kauft Russlands Nummer 3 TNK-BP und steigt auf zum weltweit größten börsennotierten Ölkonzern. Dies freut besonders Russlands Präsidenten Wladimir Putin, denn Rosneft gehört dem Kreml. Heute empfing er den Chef des Ölkonzerns und lobte ihn für das Geschäft. Das ist ein guter und großer Deal. Wichtig nicht nur für Russlands Energiesektor, sondern für unsere Wirtschaft allgemein. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken. Handelspartner bei dem Geschäft ist der BP-Konzern. BP verkauft den Russen seine Hälfte an der Ölfirma TNK-BP. Im Gegenzug bekommt BP Aktien an Rosneft und Geld, das es dringend benötigt. Flüssiges Geld, das man braucht, um die milliardenhohen Strafen wegen der Ölpest im Golf von Mexiko zu bezahlen. Und andererseits bekommt BP Rosneft-Aktien, das heißt auch Anteile an weiteren entdeckten Ölvorkommen. Präsident Putin will den noch unter Jelzin privatisierten Rohstoffsektor unter staatliche Kontrolle bringen. Neben Rosneft gehört dem Kreml auch Gazprom, der größte Gaskonzern der Welt. T-minus 1 minute and counting. The vehicle is now on internal power and we have auto sequence start. Kazbek, how is everything on board? Everything is fine, we're ready for launch. T-minus 30 seconds and counting. The ground service structures and umbilicals are beginning to separate. Last. T-minus 20 seconds and counting. The launch command has now been issued to the vehicle. Start. T-minus 15 and counting. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and ignition. Liftoff. Liftoff of Kevin Ford, Evgeny Tarokhin, and Oleg Novitsky as they head on a 2-day trip to the International Space Station. The crew feels good. 35 seconds. 30 seconds into the flight. Good first stage performance. The Soyuz delivering 102 tons of thrust from its 4 boosters and single engine. The first stage of the Soyuz measures 68 feet in length and 24 feet in diameter. It is burning liquid fuel for the first 2 minutes and 6 seconds of the flight. $50 seconds. Pressure is nominal. Everything's okay on board. Pitch. Your rotation nominal. 1 minute, 10 seconds into the flight. Velocity is 1,100 miles per hour already. The crew members feel good.
80 seconds, all parameters are nominal. Everything's fine on board. 1 minute, 30 seconds into the flight. Everything looking green. The crew is reporting that everything is fine. Seconds, thrusters are nominal. We heard alarm. Nominal. Inaudible. But everything is okay on board. One minute, 54 seconds into the flight, the escape tower has been jettisoned. 120 seconds. Everything's okay on board. The 4 strap-on boosters have now been jettisoned. These have completed their job and have dropped away at an altitude of 28 statute miles. The Soyuz is now traveling about 3,350 miles per hour. Работает. 150 seconds, thrusters are nominal. 2 minutes, 38 seconds. The launch shroud has now been jettisoned. The rocket's altitude now 48 miles high. Jettison confirmed. There's a view inside the hippopotamus there up above the crew. That is Evgeny Tarelkin there on the far right-hand side. Oleg Novitsky, who is the commander. There at the bottom left-hand side, just out of view, is NASA astronaut Kevin Ford. All parameters are nominal. Crew members feel good. 3 minutes, 3 seconds into the flight, the spacecraft now traveling at a speed of 4,700 miles per hour. The core stage of the vehicle is performing as expected. Parameters nominal. It is 56 feet in length, 13.5 feet in diameter. It has a single engine with 4 fuel chambers, providing 96 tons of thrust for its 3 minutes and 28 seconds of operation. This stage will continue to burn until the 4-minute, 43-second mark. The Soyuz uses what's called a hot stage technique. Coming up, the third stage will ignite while the second stage is still burning. This is why the Soyuz has an open area in between the second and third stages. 3 minutes, 45 seconds into the flight, everything looking good. The crew and the ground teams reporting that all the systems are green. Now crossing the 4-minute mark. 240 seconds. All parameters are nominal. Everything is fine on board. 250 seconds. Pitch your rotation nominal. Crew members feel good. Four minutes, 30 seconds into the flight. 270 seconds. Control system parameters are nominal. Everything's okay on board. seconds. 290 seconds. The third stage has ignited. The second stage is now shutting down. Separation confirmed. Everything's fine on board. And we have second stage separation confirmed. Now 5 minutes and 7 seconds into the flight. 100 seconds. Mission nominal. There's about 4 minutes of powered flight remaining. The Soyuz now being propelled by the single engine of its third stage. This engine is providing 30 tons of thrust and will burn for a little more than 4 minutes. $320 seconds. All parameters are nominal. Everything is fine on board. 330 seconds. Stage 3 thrusters are nominal. 5 minutes, 45 seconds into the flight of Novitsky, Tarelkin, and Ford. The third stage is performing as expected as we look live inside the Mission Control Center just outside of Moscow. Now crossing the 6-minute mark. 360. Pitch your rotation nominal. Everything's okay on board.
380 seconds. Stage 3 thrusters are nominal. 6 minutes and 30 seconds. These performance calls continue from the team watching over the Soyuz as it launches this crew into orbit. Everything is working as expected. Everything reported nominal. Again, that is Evgeny Tarelkin there on the far right-hand side. Oleg Novitsky there at the bottom left-hand side. Just out of view is Kevin Ford. Everything's fine on board. The hippopotamus, again, that is there was given to the crew by Novitsky's daughter. That is the first test to find out once the crew has reached orbit, whenever that hippopotamus starts to fly. 120 seconds. 7 minutes, 10 seconds. Everything reported normal. Seven minutes, 30 seconds into the flight. The vehicle now traveling 13,500 miles per hour. 150 seconds, mission nominal. Everything is fine on board. Once the third stage delivers the Soyuz to orbit and the module is separated, a series of pre-programmed commands will be executed to prepare the Soyuz for orbital operations. These stored commands, called time-tagged commands, allow many of the Soyuz's systems to be automatically activated by onboard computers at precise times stored within them. Under a minute to go. Inaudible. Everything's fine on board. Mission nominal. Same on board. Everything is nominal. Everything is nominal on board. 620. Inaudible. We have third stage cutoff and separation confirmed. The single liquid-fueled engine has shut down and has dropped away at an altitude of about 125 statute miles. Oh, congratulations. The third stage is performing an avoidance maneuver by opening a valve in its liquid oxygen tank. We are happy that the launch is okay. And we have confirmation of spacecraft separation and solar array deployment. We congratulate you. The Soyuz capsule and crew inside are now safely in orbit. Okay, thank you very much. Good morning from NASA's Johnson Space Center. This is Mission Control Houston. You're looking at the International Space Station Flight Control Room as a team of flight controllers watches over systems aboard the International Space Station throughout the day. It's a very busy day for the crew on board the International Space Station as they are anticipating the arrival of 3 new crew members who launched from the Baikonur Cosmodrome this morning. The team here in Mission Control is led once again today, Tuesday, by Flight Director Judd Freeling. He is joined on console by veteran astronaut Anna Fisher. She's handling the communications link between the flight control team and the crew on board the International Space Station. The team has been on console since early this morning and will remain on duty until late afternoon, about the time that the space station crew heads to bed. That crew on board right now is comprised of Commander Sunny Williams. She's serving as the Expedition 33 commander, and she's joined by 2 flight engineers, Yuri Malenchenko, a Russian cosmonaut, and Aki Hoshide, the Japanese Aerospace Exploration Agency astronaut. All 3 crew members, veterans of spaceflight, and now on their 101st day in orbit, 99 days aboard the International Space Station. They will be joined in just a couple of days by 3 other crew members who launched. The 3 launched earlier Tuesday from the Baikonur Cosmodrome. Astronaut Kevin Ford and cosmonauts Oleg Novitsky and Yevgeny Tarelkin.
launched aboard their Soyuz TMA-06 spacecraft and rocket this morning at 5:51 and 10 seconds Central Daylight Time. They launched into a beautiful blue sky, and they're currently on their way to the International Space Station after a safe ascent and some early on-orbit checkouts. They will arrive at the International Space Station on Thursday morning, U.S. time. Their current docking to the International Space Station is scheduled for 7:35 a.m. Central, 8:35 Eastern Time on Thursday. In anticipation of their arrival, the crew on the station is continuing with preparations for their arrival, and also conducting some onboard science experiments, housekeeping chores, and other activities to maintain the station's complex, and awaiting the arrival of the augmented crew members to increase the crew size from 3 to 6 for Expedition 33. They also are preparing for the departure of the Dragon supply vehicle that is currently docked at the International Space Station. It is scheduled to depart this coming Sunday, October 28th, with unberthing scheduled about 7 o'clock in the morning Central Time Sunday, with splashdown scheduled for early afternoon, 2:20 in the afternoon Central Time for that Dragon spacecraft. It's scheduled to splash down west of Baja, California. So another busy day on board the International Space Station for the 3 Expedition 33 crew members, with 3 additional crew members on their way. Were scheduled to arrive on Thursday morning. Das letzte Fernsehduell zwischen US-Präsident Obama und seinem Herausforderer Romney hat keine Vorentscheidung gebracht. Offenbar ist es keinem der beiden Kandidaten gelungen, deutlich mehr Wähler auf seine Seite zu ziehen. 2 Wochen vor der Präsidentenwahl liegen sie in Umfragen noch immer gleich auf. Im dritten TV-Duell versuchte der Demokrat Obama, den Republikaner als außenpolitisch unbedarft darzustellen. Romney konterte, die USA hätten ihre Führungsrolle verloren. Nur Stunden nach dem Fernsehduell geht der Schlagabtausch weiter. Noch in Florida greift Obama seinen Herausforderer an, kritisiert dessen inhaltliche Kehrtwende hin zur politischen Mitte. Wenn Sie unter Romney leiden, wenn Sie vergesslich sind und plötzlich nicht mehr wissen, was in Ihrem Programm steht, keine Sorge, Obamacare kann helfen. Romney hat sich überraschend zahm gezeigt, die Außenpolitik Obamas weitgehend geteilt. Selbst beim Thema Iran setzt er nun auf Sanktionen. Ein Militärschlag könne nur letztes Mittel sein. Nur beim Verteidigungsbudget liegen beide auseinander. Die wichtigste Verantwortung eines Präsidenten ist es, die Sicherheit der Amerikaner zu gewährleisten. Ich werde unseren Militärhaushalt nicht um $1 Billion kürzen. Das macht unsere Zukunft unsicherer. Obama wirbt für eine schmale, moderne Armee. Nun, wir haben auch weniger Pferde und Bajonette. Dafür haben wir diese Dinger, die man Flugzeugträger nennt und auf denen Flugzeuge landen können. Weil Außenpolitik bei vielen Amerikanern nicht zieht, weichen beide Konkurrenten immer wieder auf innenpolitische Themen aus, streiten plötzlich über Bildung oder Haushalt. Sieg Obama. Der Präsident hat das letzte Duell gewonnen, doch einen Verlierer gibt es nicht. Romneys Schwenk in die Mitte zahlt sich aus. Die Hoffnung des Obama-Lagers, der Republikaner werde sich selbst zerlegen, war trügerisch. Selbst in der Außenpolitik, Obamas Domäne, hat er nichts falsch gemacht. Und das könnte schon reichen. Mit 47% liefern sich beide ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und es bleiben nur noch 2 Wochen bis zur Wahl. Nach 2 Kriegen und der Finanzkrise haben die USA Rekordschulden und sind damit nicht nur im eigenen Land geschwächt, sondern weltweit. Was aus dem einstigen Weltpolizisten Nummer 1 geworden ist, darüber stritten Präsident Obama und sein Herausforderer Romney in ihrer letzten Fernsehdebatte vor der Wahl. Stefan Niemann berichtet. Fühlen sich die Amerikaner noch sicher mit Präsident Obama oder wäre Mitt Romney der bessere Oberbefehlshaber? Obwohl außenpolitische Themen die US-Wahl nicht entscheiden, mühen sich beide Konkurrenten im letzten TV-Duell möglichst kernig zu wirken. Amerika liebt markige Sprüche und die schnelle Attacke.
Ich sage Ihnen, Ihre Strategien waren schon immer völlig abwegig und werden weder Amerika sicherer machen, noch die Möglichkeiten im Nahen Osten nutzen. Meine Strategie ist klar. Wir jagen die Bösen, töten sie, machen sie unschädlich. Sie haben dagegen eine Entschuldigungstour durch arabische Länder unternommen und Amerika kritisiert. Sie haben denen gesagt, die USA hätten ihnen unseren Willen diktiert. Herr Präsident, Amerika hat nicht andere Nationen unterdrückt, wir haben sie von Unterdrückern befreit. Als es um die Verfolgung Osama bin Ladens ging, sagten Sie, das hätte jeder Präsident so entschieden. Vor ein paar Jahren klang das noch anders. Da hatte ich gesagt, wenn wir bin Laden ins Visier kriegen, würde ich abdrücken. Sie fanden dagegen, wir sollten nicht Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um einen Mann zu fassen. Amerikas Meinungsmacher urteilen schnell. Der Präsident spielt seine weltpolitische Erfahrung aus. Romney ist überraschend gemäßigt, wirkt auch in Militär- und Rüstungsfragen wie das kleinere Kaliber. Unsere Marine ist kleiner als 1917. Die sagen, sie bräuchten 313 Schiffe, haben aber nur 285. Gouverneur, wir haben heute auch weniger Pferde und Bajonette, weil sich unser Militärwesen verändert hat. Wir haben jetzt sowas wie Flugzeugträger und es gibt Schiffe für Unterwasser, Atom-U-Boote. Es geht auch nicht um die Zahl der Schiffe, sondern darum, was wir damit tun können. Das Duell wird zur Lektion. Präsident Obama rutscht in die Rolle des Oberlehrers. Das kommt nicht immer gut an beim Publikum. Dennoch ist am Ende klar, Obama gewinnt dieses Streitgespräch. Doch sein Punktsieg zählt weniger als Romneys überraschender K.O.-Gewinn im ersten Fernsehduell. Und so bleiben beide Kandidaten Kopf an Kopf im Rennen um das Weiße Haus. Und der Weg dorthin führt über die sogenannten Swing States, die wenigen Bundesstaaten, in denen keiner der beiden Kandidaten bisher eine klare Mehrheit hat. Dazu gehört auch Florida, wo das TV-Duell gerade stattfand. Und dort liefern sich Obama und Romney in den nächsten 2 Wochen noch weitere Fernsehduelle, allerdings mit ihren Wahlwerbespots. In keinem anderen Staat haben sie so viel Geld in TV-Werbung gesteckt wie in Florida. Vor allem mit Romney, denn er und sein Vizekandidat haben bei den vielen älteren Menschen, den Ruheständlern im Sonnenscheinstaat, Vertrauen verloren, durch Pläne bei der medizinischen Versorgung zu kürzen. Den Sorgen der Senioren ist Tina Hassel auf ihrer Reise durch Florida begegnet. Endspurt in Florida. Ausgerechnet die Senioren könnten im Sunshine State die Wahl entscheiden. Im Urlaubsparadies leben Rentner aus allen Ecken der USA. Als großer Bundesstaat mit vielen Wahlmännern ist Florida heiß umkämpft. Dass sich Obama und sein Herausforderer ausgerechnet hier ein so enges Kopf-an-Kopf-Rennen liefern, beunruhigt Julia. Mit ihren 77 Jahren verfolgt die rüstige Dame genau, was Romney alles ändern will. Dass der Republikaner immer wieder bekräftigt hat, Obamacare, die Krankenversicherung für fast alle kippen zu wollen, bereitet ihr Sorgen. Mein Mann hat immer gesagt, Mädchen, ich bin wie ein altes Auto, das bald auseinanderfällt. Wenn wir alt werden und gebrechlich, dann brauchen wir jemanden, der uns wieder zusammenflickt. Obamas Gesundheitsreform macht das. Mit ihr können wir länger leben. Weil viele diese Sorge teilen, haben die Alten aus Julias Apartmenthaus ein Meeting im Foyer einberufen. Rentner gegen Romney heißt das Motto. Vor allem die angedrohten Sozialkürzungen machen die Oldies mobil. Jede Stimme zählt bei diesem knappen Rennen. Republikaner behaupten, unsere Freiheit zu verteidigen. Vor wem denn? Wohl am besten von Ihnen. Wenn die den Sozialstaat zurückfahren wollen, mir meine Krankenversicherung wegnehmen und ich mittellos auf der Straße lande, dann bin ich wohl frei. Und dann appelliert Julia flammend, alle, die noch irgendwie mobil sind, sollten diesmal an die Urnen gehen. Ich kann euch nicht raten, wen ihr wählen sollt, das müsst ihr schon selber wissen. Aber ich kann euch versprechen, eure Stimme zählt. Bitte, bitte kommt am 6. November an die Urnen. Wahlkampf der Silberlocken. Bei den Demokraten in Miami laufen die Drähte heiß. Phone-Banking heißt das. Per Telefon werden Spenden gesammelt. Dass Romney auch Medicare antasten will, die seit den 60er Jahren bestehende Krankenversicherung für Alte, sorgt für Empörung.
Dieser Typ lügt, sagt Danin verächtlich. Wie kann man mit jemandem ein Duell bestreiten, der ein Lügner ist? Dass Medicare erst bei den Rentnern von morgen angetastet werden soll, beruhigt hier keinen. Wir haben einen Anspruch auf Medicare. Wir haben dafür gezahlt, hart gearbeitet. Romney kann jetzt nicht einfach sagen, das nehme ich euch weg oder das wird gekürzt. Mit ihm wird es Armen nicht besser gehen, die Mittelschicht rutscht ab, aber die Reichen werden noch reicher. Florida, der Sonnenstaat, ist heiß umkämpft. Die meisten Rentner wollen ihre Muskeln spielen lassen, damit er nicht an Romney geht und dem Republikaner in nur 2 Wochen ins Weiße Haus verhilft. Tja, den Kandidaten bleibt also nicht mehr viel Zeit bis zur Wahl und Obama hat schon wieder viel Spott versprüht über die vielen Meinungswechsel seines Herausforderers und attestierte diesem auch heute wieder eine Romnesie. Ob er sich zu früh zu sicher fühlt? Ein Kommentar von Hanni Hüsch vom Norddeutschen Rundfunk. Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer, ein gewonnenes Duell noch keinen Wahlsieger. Es ist toll, was da in Amerika abgeht. Alles schien Paletti, die Wahl Obama so gut wie gegessen, bis zum ultimativen Fernsehkick. Nicht immer haben TV-Duelle das Politgetriebe so durcheinandergewirbelt wie die der Wahlsaison 2012. Auch im Weißen Haus, wo Obamas Chicago-Clique die Dinge unverdrossen deutet, hatten sie den millionenschweren Mormonen aus Massachusetts wohl unterschätzt. Abgestempelt als kalte, versnobte Heuschrecke. Als neokonservativen und außenpolitischen Rambo, der Russland mal schnell zu Amerikas Feind Nummer 1 kürte. Keiner auf Augenhöhe. Von wegen. Romney hat sich neu erfunden und sich Duell für Duell in die politische Mitte geruckelt, außen- und innenpolitisch. Er, der jüngst noch 47% der Wähler als Sozialschmarotzer abschrieb und den Reichen Steuergeschenke versprach, ist jetzt der sorgende Sachwalter des Mittelstands. Selbsternannter Friedensfürst, mehr Taube als Falke. Das ist wahrhaft wendig. Der amtierende Präsident mag das außenpolitische Duell gestern Nacht gewonnen haben. Herausforderer Romney hat es nicht verloren. Er kann Commander in Chief, beschied eine Blitzumfrage. In Florida und Ohio, in Iowa und Virginia, da, wo die Wahl entschieden wird, müssen sie jetzt weiter rätseln, wofür Wendekandidat Romney wirklich steht. Ich wette, dass jene Politiker, die sich, wie wir heute am Anfang der Sendung gesehen haben, um das deutsche Gold sorgen, dass diese Politiker auch mal Goldfinger gesehen und beschlossen haben, die Welt bondgleich vor den Bösewichten zu retten, die die deutschen Reserven verstrahlen könnten. Ähnlich wie das Bunkern von Gold im Ausland ist auch der mittlerweile in die Jahre gekommene James Bond ein Relikt aus dem Kalten Krieg, wenn auch ein sehr elegantes. Doch zum 50. Jubiläum geht es im neuen Bond nicht mehr um Nazis, Kommunisten oder altmodische Edelmetalle, sondern um virtuelle Gefahren und um Gefühle. Bond hat Gefühle. Wie konnte denn das passieren? Frank Jahn war heute bei der Weltpremiere in London dabei. Mögliches Schussfeld. Gleich am Anfang ist Bond dem Absturz nah. Die Szene passt zur Entstehung des Streifens. Finanzprobleme des Filmstudios gefährdeten das Bond-Projekt. Schießen Sie, verdammt nochmal! Es ist immer ein Drama und mitunter eine Nahtodeserfahrung für 007. Doch James Bond alias Daniel Craig feiert seine Wiederauferstehung mit der royalen Skyfall-Premiere in London. Die Bond-Figur ist 50 und in Topform, schwärmt seine Filmvorgesetzte. Er ist ein typisch britischer Mann, mit britischem Humor. Was Ian Fleming geschaffen hat, ist brillant. Bond gehört einfach in die britische Landschaft. 007 meldet sich zum Dienst. Wo zum Teufel waren Sie? Ich habe den Tod genossen. Daniel Craig zeigt den Helden mit düsteren Seiten und verleiht dem Spion Seele. Bond kehrt zu seinen Wurzeln zurück in der Heimat, die zum Ziel des Terrors wird. Mit dem Charakter spielen, ihn ausreizen, das wollte ich. Bond gehört zum Establishment, aber er ist auch Anti-Establishment. Der Gegensatz macht ihn interessant. Die Briten sind ja an sich irgendwie widersprüchlich.
An der Vorliebe Bonds für schöne Frauen ändert sich freilich nichts. Der Film erfüllt die Erwartungen auch mit Javier Bardem als ebenbürtigem Gegenspieler. Mami war sehr böse. Ein Schönheitsfleck ist die Schleichwerbung. Sponsoren zahlen die Spesen des Spions. Die Kritik lässt die Macher kalt. Er würde so oder so etwas trinken und eine Uhr tragen. Die Marke spielt doch für die Szene keine Rolle. Es verletzt die Glaubwürdigkeit des Films kein bisschen. Bond ist längst selbst eine Marke, mit der man sich schmückt. Sogar die Queen gibt anlässlich von Olympia das Bond-Girl. Der Agent ihrer Majestät hat es weit gebracht. Fehlt nur noch ein Oscar. Das wäre die Krönung dieser britischen Karriere. Good Wednesday morning from the Johnson Space Center. This is Mission Control Houston. This is the International Space Station Flight Control Room and our coverage of Expedition 33's voyage aboard the International Space Station. The Expedition 33 crew is being watched over by a team of flight controllers today. The shifts here in Mission Control cover crew activities 24 hours a day. Every day throughout the year. Shift changes occur about 8 or 9 hours apart so that teams can be up to speed on activities ongoing aboard the orbiting complex, which currently is about 250 miles above Kazakhstan on a southeasterly track that will take it down across China, Southeast Asia, and then across Australia into an orbital sunset or sunrise across the South Pacific, chasing the Soyuz spacecraft, which is actually chasing the space station, catching up with the space station ever so slowly, with the next three crew members headed for the complex of Kevin Ford, Oleg Novitsky, and Yevgeny Tarelkin. They launched from the Baikonur Cosmodrome in the early morning hours Tuesday and are scheduled to rendezvous and dock with the International Space Station on Thursday morning at 8:35 Eastern Time, 7:35 Central. They will join the current three crew members aboard the station, commanded by astronaut Sunny Williams. She's joined as part of Expedition 33 by flight engineers Yuri Malenchenko from Russia and Aki Hoshide from JAXA, the Japanese Aerospace Exploration Agency. They're enjoying their 100th day aboard the International Space Station this Wednesday, and 102 days now in space for those three crew members scheduled to return home on Sunday late in the evening, November 18th. They are spending quite a busy day Wednesday with activities associated with a number of spacecraft on board. The primary one, of course, the Dragon spacecraft, which is docked to the station, serving as the cargo resupply services 1 mission. It is in its 17th orbital day. Dragon is being loaded with cargo that will be returned home. It's a unique spacecraft that has the ability to splash down and be retrieved. It is scheduled to return home on Sunday afternoon with a splashdown west of Baja, California, in the early afternoon, mid-afternoon hours, scheduled for a 3:20 p.m. Eastern Time splashdown in the Pacific Ocean. The crew, in addition to stowing equipment inside Dragon, they are also wrapping up experiment work, sortie experiment work that was delivered to the station aboard Dragon and also will be returned home aboard Dragon. That activity is being completed as well. So it's a busy day for the crew on board the station, all three crew members, as they anticipate the arrival of their other three crew members headed their way for arrival on Thursday morning.
Der internationale Sondergesandte für Syrien, Brahimi, hat nach eigenen Worten Zusagen für eine Waffenruhe in dem Bürgerkriegsland. Sowohl die syrische Regierung als auch Rebellenführer hätten einer Feuerpause während des bevorstehenden islamischen Opferfestes zugestimmt, sagte Brahimi. Das Außenministerium in Damaskus erklärte allerdings, noch sei dazu keine Entscheidung gefallen. Als unwahrscheinlich gilt außerdem, dass sämtliche Rebellengruppen eine Waffenruhe mittragen würden. Hat er Erfolg gehabt? Sondergesandter Brahimi berichtete heute in Kairo von seiner Reisediplomatie im UN-Auftrag. Zuletzt hatte er in Syrien Präsident Assad getroffen und von diesem angeblich eine Zusage für eine Waffenruhe erhalten. Sie soll während des islamischen Opferfestes eingehalten werden, also von Freitag bis Montag. Die Regierung Syriens hat einer Waffenruhe über die Feiertage zugestimmt und wird heute oder morgen eine entsprechende Erklärung abgeben. Auch die Mehrheit der Rebellenführer, zu denen wir Kontakt aufnehmen konnten, stimmt zu. Doch aus Damaskus heißt es, die syrische Armee prüfe den Vorschlag erst noch. Und aus dem Norden, dem zerstörten Aleppo, meldet sich in einem TV-Interview ein aufständischen Kommandeur zu Wort, stellt Bedingungen. Freilassung aller politischen Gefangenen zum Beispiel oder die sofortige Einstellung von Luftangriffen. Bedingungen, die Assad nur teilweise wird erfüllen wollen. Syrische Oppositionspolitiker im Exil machen deshalb keinen Hehl daraus, was sie von der angeblichen Zusage Assads halten. Wir haben null Vertrauen in Assad, er ist ein Lügner wie seine ganze Sippe. Ob die Menschen in Syrien für wenige Tage Frieden finden, wird entscheidend davon abhängen, wie viel Substanz Assads Erklärung morgen wirklich hat. The right and the left buttons. Inaudible. What did you say? What do we need to do? Please come again. Color. And our first view from cameras on the International Space Station of the Soyuz as it continues what so far has been a flawless approach for docking to the Poisk module. The two spacecraft traveling 254 statute miles just off the northeast coast of South America, moving from southwest to northeast in an orbit inclined 51.6 degrees to either side of the equator. 340 minus 0.7. The angular size is nominal. The Soyuz continuing an automated approach through the Corps' automated rendezvous system. It is honing in on the beginning of the fly-around, which will get underway just momentarily. In the Zvezda service module at the control panel, in the unlikely event something would happen with the Corps system, Yuri Malenchenko is standing by to operate the Toru, or telerobotically operated rendezvous unit, to manually fly the Soyuz in, but so far so good. Everything functioning perfectly with the O6M spacecraft under the command of Oleg Novitsky in the center seat of the descent module. And of course this view from station cameras of the Soyuz spacecraft as its pre-programmed approach begins to put the brakes on, if you will, for the start of station keeping. Not quite there yet, just a few meters to go. The Soyuz solar arrays precisely aligned for final approach and the eventual contact and capture with the Poisk module. Can you see the station through the vast sky? Is everything fine? Everything's fine. And the visiting vehicle officer at Mission Control in Houston reports the beginning of station keeping at a distance of about 197 meters. The Soyuz will remain still now to enable Russian flight controllers here at the Russian Mission Control Center in Korolyov an opportunity to assess the alignment of the forward docking probe with the Poisk docking port that you see just above the crosshairs on this engineering view from the Soyuz external camera. At the bottom of your screen, you're looking at the Zarya module, the first component, the first element of the International Space Station that was launched
On November 20th, 1998, atop a Proton rocket from the Baikonur Cosmodrome, its solar arrays folded like an accordion, never to be used again. The Zarya drawing power not only from the Russian segment through the solar arrays on the Zvezda service module, but also from the U.S. segment of the International Space Station. We can see the docking assembly clearly. Yuri Malenchenko in the Zvezda service module offering a quick greeting to Novitsky, indicating that everything looks normal from their perspective inside the International Space Station. The two craft currently flying over Algeria. 100 and 0.6 range rate. Copy. The target is stable and the crosshairs are aligned. Copy. The Soyuz and the International Space Station flying just to the north of Bucharest, the capital of Romania, at an altitude of 254 statute miles, 10 meters separating the two spacecraft. The target is low by a half degree. The crosshairs are aligned. Range approximately 7 meters. Copy 7 meters. The target is aligned and the crosshairs are aligned. Copy. Just 4 meters away, standing by for contact and capture. Range is approximately 4. Copy. The target is at the center, the crosshairs are aligned. Copy. Proceed. The target is at the center. We are expecting docking system engagement. We have Docking confirmed, contact and capture confirmed at 7:29 a.m. Central Time, 4:29 p.m. Moscow time over the southern Ukraine. 3 new residents have arrived at the International Space Station. inaudible. The International Space Station and flight controllers in both Houston and Korolyov have put the station in free drift, disabling any thruster activity to enable relative motion between the two spacecraft to dampen out for the initiation of the closing of hooks on both sides of the docking interface. Again, a flawless approach, a flawless docking for the Soyuz TMA-06M. Kevin Ford, Oleg Novitsky, Evgeny Tarelkin have arrived at the International Space Station, docking occurring at 7:29 a.m. Central Time, 4:29 p.m. Moscow time.
Die syrischen Streitkräfte haben einer 4-tägigen Feuerpause zum islamischen Opferfest zugestimmt. Die Waffen sollen von morgen an ruhen. Die Armee behielt sich jedoch vor, auf Verstöße zu reagieren. Auch die oppositionelle Freie Syrische Armee kündigte an, der vom internationalen Sondergesandten Brahimi vorgeschlagenen Feuerpause zu folgen. Andere Rebellengruppen lehnen eine Waffenruhe ab. Mehr als 3 Millionen muslimische Gläubige haben sich zur alljährlichen Wallfahrt der Hadsch bei Mekka versammelt. Der Höhepunkt des Pilgerzuges sind Gebete und Meditationen auf dem Berg Arafat. Der Überlieferung nach hielt hier der Prophet Mohammed seine letzte Predigt. Am Freitag kommt es zur symbolischen Steinigung des Teufels. Zum Abschluss der Hadsch umkreisen die Gläubigen dann die Kaaba, den schwarzen Steinwürfel vor der großen Moschee in Mekka. Die Zeremonie ist zugleich der Beginn des 4-tägigen islamischen Opferfestes. Die EU-Beauftragte für Außenpolitik Ashton hat im Rahmen ihrer Nahostvisite das Westjordanland besucht. In der Nähe von Ramallah sprach sie in Begleitung des palästinensischen Ministerpräsidenten Fayyad mit Bauern. Die Landwirte hatten in letzter Zeit verstärkt Übergriffe radikaler israelischer Siedler verzeichnen müssen. Ashton traf auch Palästinenserpräsident Abbas. Gestern hatte die EU-Politikerin mit israelischen Regierungsverantwortlichen gesprochen. Tropensturm Sandy hat in der Karibik schwere Schäden angerichtet. In Jamaika lösten heftige Regenfälle Erdrutsche aus. Brücken wurden weggespült, Straßen und Häuser zerstört. Mindestens 2 Menschen kamen ums Leben. Hunderte Jamaikaner mussten fliehen. Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 180 Kilometern in der Stunde erreichte der Wirbelsturm in der Nacht auch Kuba. Im Südosten galt der Ausnahmezustand. Morgen wird Sandy auf den Bahamas und an der Küste Floridas erwartet. Good day, this is Mission Control Houston. Welcome and thank you for joining us for a look back at this week aboard the International Space Station. We're getting a view inside the International Space Station Flight Control Room, where the team has been monitoring the systems aboard the station and supporting the day's activities of the Expedition 32 crew members. The 6 crew members aboard the station include NASA astronaut and commander of the complex, Sunny Williams, and flight engineers cosmonaut Yuri Malenchenko, Japanese astronaut Aki Hoshide, and now NASA astronaut Kevin Ford, shown here on the right, cosmonauts Oleg Novitsky and Yevgeny Turelkin. The newest crew members of Expedition 33, Ford, Novitsky, and Turelkin, had arrived at the International Space Station aboard their Soyuz TMA-06M and docked to the Poisk module of the space station yesterday morning, followed by a hatch opening at about 10:08 a.m. Central Time. The new trio will close their first full day aboard the International Space Station today. Meanwhile, aboard the station to greet their new crew members, Williams, Malenchenko, and Hoshide, will complete their 105th consecutive day in space. And now let's look back at this week aboard the International Space Station. On Monday, 3 new crew members had prepared to join their Expedition 33 crewmates on board the International Space Station. They were scheduled to launch aboard their Soyuz spacecraft early that Tuesday morning at 5:51 a.m. Central Time. The new trio would later this week join Commander Sunny Williams and flight engineers Aki Hoshide and Yuri Malenchenko. Meanwhile, the SpaceX Dragon cargo capsule was due to undock and leave the station on Sunday for return to Earth and recovery in the Pacific Ocean off the coast of California. And also a Russian resupply craft, the ISS Progress 49, is due for launch and docking on October 31st. Meanwhile, while the traffic at the station is heavy, the crew also began preparing for a November 1st spacewalk. Williams and Hoshide will work outside to repair an ammonia leak on a port side radiator. There'll be a briefing later this afternoon on NASA television at 1 p.m. Central Time to discuss that spacewalk in support of that repair.
Also on Monday, flight engineer Yuri Malenchenko had stayed busy in the Russian segment of the space station. He had focused on routine maintenance and science while conducting his daily exercise regime. He also inventoried and stowed gear from the Space Station Progress 48 resupply craft. Then on Tuesday, 3 new crew members began their trek to join their Expedition 33 crewmates aboard the International Space Station. They launched aboard the Soyuz TMA-06M spacecraft from the Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan. Williams, Hoshide, and Malenchenko were busy with their daily science and maintenance tasks. Williams had repaired a leaky valve in the carbon dioxide removal assembly. She also conducted a robotics test in cooperation with the European Space Agency. Williams then worked on the Viable experiment, which evaluates microbial biofilm development on space materials. And Hoshide worked in the Kibo lab to retrieve biological samples from a science freezer for the Resist tubal experiment. He also exercised for the VO2 max experiment, which measures an astronaut's aerobic capacity in microgravity. Then Williams and Hoshide got together Tuesday to review departure procedures for the first commercial cargo craft to visit the station. And Malenchenko had later that afternoon joined his crewmates for a fit check of the Soyuz Kazbek seats that they will be using when they leave the station on November 12th for their return home. He also collected saliva and blood samples for a Russian experiment, and then conducted a video test in the Russian segment of the station and worked ongoing maintenance. Then on Wednesday, Commander Williams spent the first part of our day on the VO2 max experiment. Again, that experiment observes a crew member's exercising to measure their aerobic capacity. She also visually analyzed samples of microbes that were collected from an incubator for the Micro 6 experiment. Williams then joined Hoshide for a conference with ground experts to review the procedures for November 1 spacewalk. Again, that's to repair an ammonia leak on the port side radiator. Hoshide on Wednesday worked with microbe samples that were collected for Japan's Microbe 3 experiment. That study seeks a cleaner cabin environment and monitors the diversity of microbial life by sampling surfaces inside the Kibo laboratory. He also pre-packed gear for stowage inside the Dragon capsule before its Sunday release. He finally cleaned water in preparation for the arrival of fish that came aboard that Soyuz TMO-06M for the aquatic habitat. Then on Thursday, 3 new crew members joined their Expedition 33 crewmates after docking that Soyuz spacecraft to the Poisk module Thursday morning. They joined Commander Sunny Williams and flight engineers Aki Hoshide and Yuri Malenchenko, who've been residing at the orbital laboratory since July 17. The crew joined them when hatches between both vehicles were opened a few hours after their docking. Expedition 33 will be a 6-member crew until November 12, when Williams, Hoshide, and Malenchenko undock from the Rosviet module and return home inside the Soyuz TMA-05M spacecraft for their landing in Kazakhstan. When they undock, Expedition 34 will officially begin as Ford becomes commander, staying behind with Novitsky and Tarelkin finally returning home in March of 2013. Meanwhile, on Thursday, back on Earth, 3 more crew members were in Star City, Russia, training for their December 5th launch to return the station to the 6-member crew. Veteran astronauts Chris Hadfield and Tom Marshburn, along with veteran cosmonaut Roman Romanenko, will complete the Expedition 34 crew, and then they will start the Expedition 35 crew beginning in March. Then on Friday today, Commander Williams had begun handover activities and instruction with the newly arrived flight engineer Kevin Ford, who will later become commander of the orbiting complex next month. Williams spent some time this morning working with a couple of ongoing science investigations, Meteoron and Micro 6. She and flight engineer Aki Hoshide will also have a review of the dynamic onboard ubiquitous graphics software, also known as DUG. This is visual simulation software that is used for spacewalk planning and
review of station robotic arm operations. In this case, the pair are reviewing operations for the unberth and release of the SpaceX Dragon spacecraft that arrived back on October 10th. They also will participate in an onboard training session of Dragon's departure, followed by a conference with the ground today. Also today, Hoshide will participate in Cargo Ops conference to discuss return items pre-packed in Dragon cargo craft. That unberthing and release of the Dragon is scheduled to occur on Sunday. We'll bring live coverage of the unberth and release here on NASA television beginning at 6 a.m. The station arm is scheduled to release the commercial cargo craft at 8:26 a.m. Central Time, followed by a splashdown west of Baja, California, later Sunday afternoon at 2:20 p.m. Central Time. Also today, Hoshide had spent some time this morning working with the Aquatic Habitat Science Facility that is being used to look at how microgravity affects marine life. Meanwhile, the newest residents of the space station spent some time this morning setting up their crew quarters and bringing items aboard the station that were brought up with them aboard their Soyuz spacecraft. Flight engineer Ford participated in his first private medical conference and began setup and review for the ELITE scientific study that looks at the connection between brain visualization and motion in the absence of gravity. Again, the 6-member Expedition 33 crew will now settle back to its normal station operations clock with a bedtime at 4:30 p.m. Central Time. And that's a look back at this week aboard the International Space Station. This is Mission Control Houston. Hi, welcome to the International Space Station Flight Control Room. We are here where the Orbit 2 team now is monitoring the systems aboard the International Space Station and also the crew's activities. Here with me today, I have Tara Rutley. Tara, thank you for coming. Tara is the Associate Program Scientist for International Space Station. And so what she's going to do, we're going to have here today is just a wrap-up of, we're going to call this Science Friday. So what we're going to do today is have a wrap-up of science that has been being worked on orbit all during this week, and then we have some other little things that we want to talk about that had gone up on the SpaceX Dragon spacecraft that is going to be leaving Sunday this weekend. So welcome, Tara. First of all, before we get into any of all this stuff, I just want you to explain to me a little about your roles and responsibilities here as the program scientist for International Space Station. Sure. Let's see. Well, there are many. First and foremost, I'm involved in helping to coordinate the research plans that happen on Space Station and look across all investigations. And then as the investigations are happening on orbit, I help identify impacts to science that may be important for pursuing or promoting the science that happens on station. So we help prioritize the science, make sure it gets implemented, we meet the needs of the investigators, and then after the experiments are done, our team works to get the results and turn them into something that's communicable to the public. So we try to communicate the value of what's happening on Space Station as well. Okay, great. Okay, so we're gonna do a little recap of some of the science that's been taking place, and there's a lot of science, and I think that's going on. A lot of times we hear a lot about, oh, we had to fix this or we had to fix that, and while we got to understand that this is their home that is orbiting, so there is maintenance that is required, but meanwhile it is a laboratory, and we don't want to forget that, and that science is taking place every day, 24/7, even when the crew is sleeping at times, depending on what the experiment is or the study. So first, before we get into some of these experiments or investigations that are taking place this week, I want to go and talk about this education publication. There was a recent publication that was done, and really kind of goes over all the history of the space station science. You want to go ahead and talk about some of that? Sure, just this month, our office put out a new publication. It's called Inspiring the Next Generation, and it's basically a compilation of the results of the student participation in Space Station over the last 12 years. So just about every investigation that happens on orbit has some kind of educational component, whether it's true student design and competition, where it's actual student experiments on orbit, or it could be just all the way back to on-orbit activities that can be pursued in the classroom in parallel, even crew call downs to students. All of these things are rolled into this publication,
in an effort to communicate the value of station in a way that promotes science, technology, engineering, and math. So the STEM is real critical, right, to space station value. And what we found is going through the publication as we were putting it together, looks like Space Station has reached students and teachers across 44 different countries in the last 12 years. And about 42 million students have been reached, and on some level involving space station activities, which is really, really mind-blowing, and nearly 3 million teachers as well. Yeah, So it was pretty eye-opening as we were going through. And now the publication also details how you as students and teachers can get on board and participate in competitions that are up and coming and that are always ongoing. So if you feel like this is something you want to look through, which I highly encourage, if you have ideas, if you're a student and you have some ideas, you're not sure where to go, this publication is really a great place for you to start, because you can see what other students have done and some of the results and how you can participate. And to do that, you can, we have copies that are coming out in print this month, but in the meantime, it's online right now. If you go to www.nasa.gov/ISS-science, you can find there's a for teachers section and a for students section. And if you click on those links, there's lots of information there, and you can find the online version in terms of PDF format for this publication. Great. Thank you for Yeah, sharing check that. it That's out. really good information there. So let's go ahead and talk about a couple of the experiments that are taking place this week, and you know they're going to be ongoing. But one of the things I know is the Meteoron, and this is something that Sunny was working with earlier this morning to deactivate and that sort of thing. Can you? I think we have a little picture here of Meteoron, and there he is. This little guy is actually called Mock-Up, and he's part of the Meteoron project, which is an ESA, European Space Agency sponsored investigation that'll actually happen over a period of 2 to 3 years on station. And the goal of this Meteoron project is to check out and just basically characterize and understand human robotic interaction from when you're on orbit and down to Earth. So it's a unique capability to be able to, what Sunny did this week, which was pretty cool, was she actually controlled this little creature called Mock-Up from ISS, and this Mock-Up is located at a ESA control facility in Germany. So she actually commanded it from space, and it was pretty exciting. The robot, from what I understand, is on in an area that's simulated with, a simulated Mars environment. So what you're doing is controlling a robot from far, far away in space. And so I understand that the communication hesitation or delay was only 2 to 3 seconds from when Sunny sent the command to when the little robot did perform her command. So really what this is proving out is something called delay tolerance networking. And so a really critical component of technology demonstration for use on space station is being able to use technology that is going to take us beyond low Earth orbit rate. So delay tolerant networking is a series of network communications established for networks like space station that have loss of signal, and they're DTNs, delay tolerant networks on Earth as well. So anytime that we lose signal on orbit, what happens is the little packets of information get stored and then can be, I guess you could think, projected forward once the communication is reestablished. So this is a way for us to test out a very basic human-robot interaction along with the DTN network, and think about how we would evolve these robotic features out past just this little mock-up robot. Now, mock-up's the first, but in the series over the next several years, ESA plans to progress and all the way up to exoskeleton type wearable components, human robotic interaction. So basically you can don a big arm or a glove and control it that way versus just computer and joystick, which is up on station now. Wow. Yeah, so Meteoron is a really good example, technology demonstration. It's very visible, it's really fun to watch, and we're looking forward to just more progression as this one goes on. So what she did actually with her commanding Meteoron, or the mock-up from space station, was almost a little reverse of what we see here, because here the ground teams will often be operating the robotics, on station. So that's kind of interesting to see that. Great. So another one we have here, I have a list. This one I like, just because I like fitness and this kind of thing. So I want to talk about VO2 Max, and I understand it's not really that fun to do.
pretty strenuous. Yeah. So maybe Sunny enjoys it because she loves fitness so much, but I don't know. So talk to me a little about VO2 max. What exactly? I mean, it's your the measurement of your aerobic capacity. But tell me, why is this important? Yeah, VO2 max. It's a measurement, like you said, of aerobic capacity. So how well the crew members can take up their oxygen as they're exercising. And it's done on Earth too, in athletes and anyone who's interested. And it's a reflection of your cardio fitness, your cardiovascular fitness, and your respiratory fitness. And that has huge impacts on your physical overall capabilities. And so in terms of crew members, the reason why I want to check it out is because, when the crew has to potentially maybe emergency egress, what kind of fitness are they in? What kind of cardio and respiratory shape are they in? Can they do it? Can they go on long, intense EVAs if we should go beyond low Earth orbit and arrive at a terrestrial location that they have to get out and start really manually laboring for a while? So the really cool thing about VO2 max is that it directly measures the crew as they're exercising. The crew breathes into a device and out of a device as they're really high intensity exercising. They got to go max. That's what the max stands for. Sure. So it's pretty intense, and the device that they're breathing in measures the carbon dioxide to oxygen ratio that they're taking in and producing, and then their calculations back on how efficient their lungs and their cardiovascular system are. And with VO2 max this week, there was the very last session that was performed ever. So they wrapped up a study that I think has been ongoing since 2009, and they needed 12 subjects to be successful. Human subjects. And human subjects is valuable and very sought after commodity on space station, but it's very critical to the human research program that we understand these things before we go beyond low Earth orbit. So it's really cool to get the last subject in. Now they needed 12, and they got additional 2 more for good measure. As a scientist, you want to make sure you cover all your bases and you have as much data as possible. And so I understand, though, before they do this, they actually do their VO2 max, measure that before they leave, so they have a baseline for comparison, and then on orbit, and then return again on post-flight. Yeah, pre-flight, in-flight, and on return to just measure across how much is lost, and then how much they actually will regain back once they land as well over time. How they compare with some of the Olympics. I don't know. Maybe Sunny will want to find that out. Good high numbers. Okay, so the next one, this one's kind of a fun one too. And actually, we were talking about this earlier. Aki was actually just measuring the water volume of this particular habitat, and it's called the aquatic habitat. And this is kind of exciting because it's for fish. It's fish. Fish in space. Yep. So talk to me a little about this. Yeah, this is fun stuff, right? So the aquatic habitat was actually itself, the hardware was launched this summer on an HTV vehicle. And in the meantime, the crew have been working on and off to set up the water, test the pH, get all the bubbles out. Surprisingly, bubbles are a bad thing to have in a fluid environment in space. Set up the filtration units and get ready for the fish that just arrived on 32S. And I heard as of this morning, the fish, Medaka fish, have been inserted into the aquarium. And so the purpose of these Medaka fish is to basically start an investigation that looks at the development of fish over time in microgravity. The longest time a particular fish has lived in microgravity has been about 16 days or so on space shuttle missions. And so now we're looking at a breeding tank that can hold fish over 3 different generations of breeding. And these fish breed pretty quickly, I think over 2 to 3 weeks. And so you can start to see different generations of development. And you can also look at them under a microscope. You can tag them with red and green colors that you see on the screen that drive certain cells to behave in a certain way. You can see what's happening with those certain cells. So if you tag bone cells red, you can see what's happening to the bone, the skeletal system in these fish as they evolve in a microgravity environment. Crew on orbit, the longer they stay, they face muscle and bone loss because of disuse. They're not using it as often as they are on Earth. And so we want to understand some of the issues associated with that, the processes that control that. And one way you can do it is through these fish, especially as you look at their development over time. So the first study will look at the bone development and follow-on studies. I'd backed myself in a corner with that one. Follow-on studies will look at other different physiological processes of the fish. And really cool it would be to see just how they develop and what they end up acting like and looking like after generations in space. Yeah. So it's exciting. So and you mentioned 32S, so that just arrived. So you're talking about the Soyuz with
Kevin Ford and his two cosmonaut crewmates as well. So yeah, and they just arrived this week. 32 fish are now on station, and very cool. Most of them are inside the aquarium. Very cool. Very cool. Okay, so last but not least, we have one other one, and Sunny was also working a little bit with it. I think just replacing it on station this morning. And this is called a Micro 6. Yes. One thing about Micro 6 is it actually came up, and I want to talk about more other things. This is something that they're working on this week, but it is one that actually arrived at the International Space Station aboard the first resupply cargo craft, the commercial resupply cargo craft, the Dragon, which is actually set to splash down, depart from the station and splash down on Sunday. But so talk to me first. I want to talk about more science that was brought up on Dragon, but first talk to me a little about Micro 6, since that's something that they have been working on during this week as well. Absolutely. Micro 6, it's what's called a sortie, and we haven't had sorties since retirement of shuttle. So a sortie is an investigation that you launch up on a vehicle, activate it during the time that the vehicle's docked, and then return it right away home. And since we haven't had return capabilities, we haven't had a sortie in a long time. So Micro 6 is one of 2 sorties that are on station right now. And it's coming home, like you said. I saw the video of Sunny packing these what's called these gaps, these circular components inside of a return box that's coming home on SpaceX. And inside of these particular gaps, that's what the hardware is called, is a type of yeast called Candida albicans. And Candida albicans is a normal part of the microflora and flora that are located in your gut, and they're part of who we are. But sometimes, if your balance of these microbes inside your gut get off, these type of yeast, can become more active and take over and cause issues such as yeast infections and thrust in the mouth. And so these infections can become an issue on Earth, but you can imagine they can also become an issue in space as well. So we're interested in them in terms of crew health. But what's really cool about the microgravity environment is that we found with the way bacteria behave and other microbes that sometimes certain ones become more aggressive in space, and so they'll upregulate their kind of nastiness. And so so with that, we've been able to identify types of genes that are involved in driving that kind of aggressiveness. And if you can identify the types of genes that are involved in that behavior, you can potentially get to a cure or a vaccine or a treatment quicker. So that's what's being done with the Micro 6 investigation. The scientists who are sending this one up are going to get the samples home, and they're going to look at things like what genes were upregulated in these cells as they were incubated on space station in the microgravity environment. And then they might think about what might cause their activation based on these genes that are activated. What's causing this? What about the microgravity environment that's doing it? They're also going to look at their physical structure, because sometimes when microbes become aggressive, part of that is that they create biofilms, and that's a good way for them to communicate and hang out with each other and become more aggressive. And then lastly, I understand that this investigation is also testing an antifungal treatment. So it'll be interesting to see the response in the cultures to this antifungal treatment as they were cultured in microgravity. So these guys are going to come home on SpaceX, and we're looking forward to those results. They're one of many that are going to come home. About 400 kilograms are coming home on SpaceX in support of countless investigations. My job right now is to untangle the countless number of investigations that are actually coming home. They range from cold stowage samples, which is a new capability for us as well. We haven't had that since shuttle's gone away. Being able to return samples that are frozen or cold, like the blood and the urine, the critical human samples, the critical plant tissue samples, things that have been up and in the freezers in space station for a while and need to come home before they expire, so to speak, and the cells start to break down. So the science return on these is critical, and that's a big return capability of SpaceX. And we also have some ambient samples coming home in terms of materials, even some ambient samples that don't require that are human-based, that don't require freezing as well. We also have physical sciences capabilities, some material samples that are being returned, and even videotapes of the data that was taken during investigations on orbit as well. So it's going to be fully loaded. We've maximized our capacity for return on SpaceX. About 200 kilograms went up on SpaceX to support about
we have 165 investigations going on right now in this 6-month period. So it probably doesn't support every single one of them, but a good handful of those are being supported in the upmass of SpaceX, and the return is going to be really exciting. It's going to be a big deal. Not just this, the splashdown and being able, the scene of it all, but knowing that this stuff is home and it's returned safely, and we can collect and get some information out of there that could be useful to us, not only in space and our endeavor there, but also here on Earth, because some of these, a lot of these studies that we're doing, on the station also have application to us here on Earth. So I think it's very, very important. And as we know, we also, the SpaceX Dragon is going to be splashing down on Sunday. It departs from the International Space Station Sunday morning. We'll have live coverage for you here on NASA television of the unbirth and the release, and that will start at 6 a.m. Central Time Sunday. Again, watch that, and then we'll provide some video later that afternoon of the splashdown. And here are some of the time matches of everything that's going to be taking place. Again, the coverage will begin at 6 a.m. Central Time here on NASA television, with a release schedule for 8:26 a.m. and splashdown later at 2:20 p.m. that afternoon. Tara, thank you so much for coming here and giving us this Science Friday and giving us a wrap up again. Like I said, I think it's a very important element and something that we too often get caught up in the whole, we got to keep our home clean and maintained, but it is a laboratory. That's right. And so thank you very much. And we also have a website you can go to at www.nasa.gov/station/research, and you can find all the information you want. Yep, that's it. And then some. Yeah. And thank you again for coming out. Thanks. It's always so fun to come talk it. So thanks for inviting me. Great. Thank you. Italiens früherer Regierungschef Berlusconi soll ins Gefängnis. Ein Gericht in Mailand verhängte eine 4-jährige Haftstrafe gegen den 76-Jährigen. Wegen besonderer Regeln zur Strafminderung werden ihm 3 Jahre erlassen. Die Richter sind überzeugt, dass Berlusconi in seinem Medienkonzern Steuern hinterzogen hat. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Berlusconi bleiben noch 2 Berufungsinstanzen. Am Abend sprach er von einem politischen Urteil, das unglaublich und unzumutbar sei. Silvio Berlusconi hatte wohl andere Termine. Vor Gericht in Mailand, wo ihm wegen Steuerbetrugs und Schwarzgeldkassen der Prozess gemacht wurde, ist er nicht erschienen. Das Urteil fiel härter aus als von der Staatsanwaltschaft gefordert. Silvio Berlusconi, so der Richter, ist zu 4 Jahren Haft verurteilt und darf in den kommenden 5 Jahren keine öffentlichen Ämter bekleiden. Im Prozess geht es um künstlich in die Höhe getriebene Preise für Fernsehübertragungsrechte. Scheinfirmen, die Berlusconi gehörten, sollen laut Anklage die Rechte gekauft und an seine Firma Mediaset zurückverkauft haben. So soll Mediaset niedrigere Gewinne angegeben und weniger Steuern gezahlt haben. Für den linksliberalen Journalisten Antonio Padellaro ist dieses Urteil überfällig. Wie so oft bei all den Prozessen in Italien haben wir fast vergessen, dass es einen um Mediaset gibt. Das Urteil wurde überraschenderweise gesprochen, kurz nachdem er bekannt gegeben hat, dass er nicht mehr für das Amt des Premiers kandidieren will. In Rom gehen die Meinungen zum Urteil auseinander. Er tut mir sehr leid. Ich respektiere das Urteil und er als ehemaliger Ministerpräsident sollte es auch respektieren, mehr als jeder andere. Berlusconi erklärte, die Demokratie sei am Ende und er kritisierte die fehlende Unabhängigkeit der Richter. 6 Jahre hat der Prozess gedauert, auch weil Silvio Berlusconi als Ministerpräsident die Gesetze so geändert hat, dass Urteile abgemildert werden mussten oder Straftaten gar verjährt waren. Bisher konnte er noch jede Haftstrafe verhindern. Ob ihm das als Ex-Ministerpräsident weiterhin gelingen wird, ist fraglich. Arrivederci, auf Wiedersehen. So titelten erst gestern die Zeitungen in Italien. Denn Silvio Berlusconi hatte angekündigt, nicht wieder antreten zu wollen als Spitzenkandidat seiner Partei. Vielleicht hat er da noch nicht geahnt, dass er sich möglicherweise von jedweder Karriere verabschieden kann. Denn ein Gericht hat ihn heute zu einer Haftstrafe verurteilt. Der Mann, der als Regierungschef Gesetze gern auch mal zu seinen eigenen Gunsten schuf, um Prozesse gegen ihn zu verhindern, der soll nun ins Gefängnis.
Doch das letzte Urteil ist wohl noch nicht gesprochen, weder in diesem noch in anderen Verfahren. Und davon gibt es mittlerweile so viele, dass man leicht den Überblick verliert. Ellen Trapp berichtet. Die erste Reaktion Berlusconis auf das Urteil kommt via Telefon in eine Fernsehsendung seines Senders. Ich dachte, ich werde freigesprochen. Dieses Urteil ist fernab jeder Realität. Dieses Urteil kann man politisch unglaublich und untragbar bezeichnen. Doch vor Gericht in Mailand, wo ihm wegen Steuerbetrugs und Schwarzgeldkassen der Prozess gemacht wurde, ist er nicht erschienen. Das Urteil: Silvio Berlusconi, so der Richter, ist zu 4 Jahren Haft verurteilt und darf in den kommenden 5 Jahren keine öffentlichen Ämter bekleiden. 3 von 4 Jahren werden dem 76-Jährigen allerdings aufgrund eines Amnestiegesetzes aus dem Jahre 2006 erlassen. Im Prozess geht es um künstlich in die Höhe getriebene Preise für Fernsehübertragungsrechte. Scheinfirmen, die Berlusconi gehörten, sollen laut Anklage die Rechte gekauft und an seine Firma Mediaset zurückverkauft haben. So soll Mediaset niedrigere Gewinne angegeben und weniger Steuern gezahlt haben. Für den linksliberalen Journalisten Antonio Padellaro ist dieses Urteil überfällig. Alles, was er angerichtet hat, um sich nicht vor Gericht präsentieren zu müssen, ist erfolgreich gewesen. Aber jetzt ist der Moment gekommen, wo alle Schandtaten ans Tageslicht kommen. Parallel zu diesem lief auch der Prozess wegen der möglichen Sexaffäre mit der damals minderjährigen Marokkanerin Ruby weiter. Auch hier soll bis Ende des Jahres noch das Urteil gesprochen werden. Gut 1,5 Wochen vor der Präsidentenwahl in den USA gehen Amtsinhaber Obama und sein Herausforderer Romney in den Endspurt. Dabei konzentrieren sich beide auf die sogenannten Swing States, in denen die Mehrheit der Wähler nicht traditionell für ein Lager stimmt, sondern sich bei jeder Wahl neu entscheidet. Die Amerikaner können bereits jetzt ihre Stimmen abgeben. Diese Gelegenheit dürfte diesmal schätzungsweise etwa 1/3 der Wähler nutzen. Einer von ihnen ist Präsident Obama. Auch prominente Wähler werden streng kontrolliert. Ich habe ein paar graue Haare mehr als auf dem Foto, scherzt Obama. Er ist der erste amtierende Präsident, der bereits 12 Tage vor der Wahl persönlich im heimischen Chicago an die Urne geht. Gut 35% aller Wähler werden bereits vor dem eigentlichen Wahltag ihre Stimme abgegeben haben, noch einmal mehr als vor 4 Jahren. Das könnte entscheidend sein bei diesem knappen Rennen. Die blauen Staaten gelten als sicher für Obamas Demokraten, die roten stimmen traditionell für Romneys Republikaner. Macht 201 Wahlmänner für den Präsidenten und 206 für seinen Herausforderer. Entscheidend sind die sogenannten Swing States, die sich noch nicht festgelegt haben. Beide Lager konzentrieren nun dort all ihre Kraft und all ihr Geld. Romney beim Endspurt in Iowa, einem der heftig umkämpften Staaten dieser Wahl. Der Republikaner setzt wieder ganz auf das Thema Wirtschaft, denn hier trauen ihm die Amerikaner deutlich mehr zu als dem Präsidenten. Trotz des leichten Aufwärtstrends ist die Wirtschaft das zentrale Thema dieser Wahl. Romney hat noch immer das, was man Momentum nennt, den Schwung, der die Basis euphorisiert. Deshalb ist es für Obama so wichtig, möglichst viele Wähler früh an die Urnen zu bekommen. Early Voting spielt für die Demokraten. Ihre Basis ist jung, hat oft mehrere Jobs und wenig Zeit und droht der Wahl eher fern zu bleiben als die Republikaner. Die Präsidentenwahl in den USA ist auch Thema auf tagesschau.de. Dort berichten wir unter anderem darüber, wie sich die Kandidaten im Internet schlagen und gehen dem Echo in den sozialen Netzwerken nach. Die Feuerpause in Syrien ist brüchig. Um Mitternacht war sie in Kraft getreten. 3 Stunden später griffen Rebellen und Regierungstruppen in mehreren Landesteilen wieder zu den Waffen. Beide Lager erklärten, die jeweils andere Seite habe das Feuer zuerst eröffnet. Ausgehandelt hatte die Waffenruhe der Sondergesandte der Vereinten Nationen Brahimi. Sie sollte für 4 Tage gelten, so lange dauert das islamische Opferfest. In der syrischen Hauptstadt Damaskus explodierte trotz der vereinbarten Waffenruhe eine Autobombe. Mindestens 5 Menschen starben, mehr als 30 wurden verletzt, berichteten übereinstimmend das Staatsfernsehen und Oppositionelle. Auch in anderen Gegenden des Landes soll es Kämpfe oder vereinzelte Schusswechsel gegeben haben. Bilder aus dem Internet, eingestellt von Aufständischen, sollen belegen, dass auch in Vororten der Hauptstadt gekämpft wurde. Nach Angaben von Oppositionellen waren die Auseinandersetzungen insgesamt allerdings nicht so heftig wie in den vergangenen Tagen.
Im Norden Afghanistans hat ein Selbstmordattentäter mindestens 41 Menschen getötet, unter ihnen viele hochrangige Vertreter der Provinz Faryab. 50 Menschen seien bei der Explosion in der größten Moschee der Provinzhauptstadt Maimana verletzt worden, erklärte die Polizei. In dem Gotteshaus hatten sich hunderte Gläubige versammelt zum Auftakt des islamischen Opferfestes, einem der wichtigsten Feste der Muslime. In Saudi-Arabien haben rund 3 Millionen Muslime den Höhepunkt des Hadsch, der jährlichen Wallfahrt, gefeiert. In der Stadt Mina steinigten die Pilger seit dem Morgen symbolisch den Teufel, indem sie Kiesel gegen Steinwände warfen. Zum Abschluss der Wallfahrt umrundeten sie in Mekka die Kaaba, den großen schwarzen Würfel im Hof der großen Moschee. Der Hadsch ist eine der 5 Säulen des muslimischen Glaubens. Dass eine Waffenruhe in Syrien halten würde, das schien ohnehin unwahrscheinlich. Vor Monaten war bereits Kofi Annan als UN-Sondergesandter mit einem Waffenstillstand gescheitert. Sein Nachfolger Brahimi erreichte heute nur wenige Stunden Ruhe vor der Gewalt, bis es wieder Explosionen und Kämpfe gab. Dabei lag eine große Hoffnung auf diesem Tag, denn heute Morgen hat das Opferfest begonnen, der höchste islamische Feiertag. Nun können ihn doch nur die Syrer in Sicherheit begehen, die bereits geflohen sind. Thomas Aders berichtet. Ein Vorort von Kairo, weit draußen in der Wüste. Es sind die letzten ruhigen Momente vor dem Beginn des höchsten islamischen Festes. Das 4-tägige Eid, ein Feiertag auch für die 60.000 Syrer, die aus ihrer Heimat geflüchtet sind an den Nil. Es ist sein erstes Eid in Kairo, Hussein Riyad, Händler aus dem völlig zerstörten Homs. Sein ganzes Erspartes hatte er ausgegeben, um zu überleben. Falsche Pässe und Bestechungsgelder für die Flucht nach Kairo. In wenigen Minuten beginnt eine Waffenruhe in seiner Heimat. Doch Hussein glaubt an nichts mehr. Nein, ich traue diesem Waffenstillstand nicht. Er ist einzig und allein im Interesse des Regimes und des Militärs. Aber nicht im Interesse unserer Revolutionäre und der freien syrischen Armee. Gemeinsames Gebet auf dem Kunstrasen eines Fußballclubs mit dem Namen Zukunftsstern. Weil Abraham oder auf Arabisch Ibrahim bereit war, Gott, seinen Sohn zu opfern, soll jeder Muslim heute ein Tier schlachten und den Armen davon ein Drittel abgeben. Die Armen, das sind neuerdings Flüchtlinge aus Damaskus, Homs und Aleppo. Reiche Landsleute in Ägypten spendieren ihnen heute 15 Kühe, Fleisch fertig verpackt wie im Supermarkt. 21 Verwandte hat die Familie Riyad bereits verloren, niedergestreckt von Scharfschützen des Regimes. Die Waffenruhe heute, für die Riyads gibt es kein anderes Thema. Jede neue Nachricht ein Desaster. Morgens werden Passanten von Scharfschützen ermordet, mittags beschießen Hubschrauber Vorstädte in der Hauptstadt, nachmittags erobern Rebellen eine Siedlung mit Assad-Anhängern. Schon jetzt eigentlich kann man kaum mehr von Waffenruhe sprechen. Endgültig beendet ist sie aber, als am Abend ein gewaltiger Sprengsatz detoniert vor einer Moschee in Damaskus. All die Jugendlichen und Kinder, die massakriert wurden, was haben sie angestellt? All die vergewaltigten Frauen, was haben sie getan? Das sind Terroristen, sagt Assad. Welche Terroristen, bitteschön? Wir verteidigen unser Land, unsere Nation und unsere Ehre. Die Husseins in ihrem Exil sind dankbar für die Gastfreundschaft. Doch das Festmahl des Jahres 2012 hat einen fahlen Beigeschmack. Das soll eine Waffenruhe sein, fragt Hussein, bei der Dutzende Syrer sterben. An so einem Tag gibt es nichts zu feiern. Wir wissen nicht, welches Mittel eine ganze Horde ukrainischer Politiker genommen hatte, und Horde darf man an dieser Stelle ausdrücklich mal sagen, als sich im vergangenen Mai das Parlament in Kiew eine Prügelei lieferte. Damals hatte das Parlament beschlossen, dass in Teilen des Landes Russisch als Amtssprache erlaubt sein sollte. Viele Abgeordnete wollten aber lieber Fäuste sprechen lassen, wie man hier deutlich sieht. Und so kam es zu einer Massenschlägerei. Das war der Auftakt zum Wahlkampf, in dem nun passenderweise einer mitmischt, der auch gut austeilen kann. Boxweltmeister Vitali Klitschko tritt am kommenden Sonntag bei den Parlamentswahlen gegen die Partei des Amtsinhabers Janukowitsch an, und er hat sogar gute Chancen, mit seiner Partei stärkste Oppositionsfraktion zu werden, trotz eines ungleichen Kampfes, wie Udo Lilischkis berichtet. Saporizhia in der Südostukraine, Janukowitsch-Land. Hier wählen sie eigentlich die Regierungspartei, doch Vitali Klitschko kommt hier an. Der Boxweltmeister, ein Symbol für ehrlichen Erfolg aus eigener Kraft. So etwas vermissen sie hier. Interview beim kleinen Lokalfernsehen, denn die meisten großen Sender sind in der Hand von Regierung und Industriellen.
Mit Steuergeldern, kritisiert die OSZE, wird Wahlwerbung der regierungsnahen Partei der Regionen finanziert. Klitschkos Kandidaten werden immer wieder schikaniert und bedroht, sagt er in der Pressekonferenz. So wie wir behandelt werden, glauben wir, dass diese Wahlen gar nicht fair sein können. Das glauben erst recht die treuen Anhänger von Julia Timoschenko vor der Eisenbahnerklinik in Charkiw. Weil die populäre Ikone der Opposition hinter Gittern sitzt, suchen viele ihrer Wähler jetzt nach einer neuen politischen Heimat. Tochter Jewgenia Timoschenko verlas gestern eine düstere Warnung ihrer Mutter. Falls Janukowitsch dank ihrer Stimmen diese Wahl politisch überlebt, wird er seine Diktatur vollenden und nie mehr friedlich die Macht aus der Hand geben. Nationalistin der ultrarechten Freiheitspartei. Ob sie die 5%-Hürde schaffen, ist offen. Aber so wie Klitschko profitieren auch sie von Timoschenkos Abwesenheit. Käme Timoschenko aus dem Gefängnis, ja, dann würde ich für sie stimmen. Ministerpräsident Asarow besichtigt ein Wahllokal. Über 3000 internationale Wahlbeobachter sind akkreditiert. Webkameras sollen Bilder aus jedem der 34.000 Wahllokale übertragen. Die ukrainische Regierung versucht alles, um den Westen von einer offenen und ehrlichen Wahl zu überzeugen. Wir haben einen besser überwachten und transparenteren Wahlprozess als sonst wo, meint Asarow, dessen Land bald den OSZE-Vorsitz übernehmen will. Sogar in Europa gibt es so etwas nicht. Vor Asarows Amtszimmer hängen die Porträts seiner Vorgänger, Timoschenkos und Janukowitschs, nur durch Zentimeter getrennt. Eine kleine Mahnung, wie gefährlich hierzulande Wahlniederlagen sein können. Hurrikan Sandy hat die Bahamas überquert und dort schwere Schäden angerichtet. Es kam zu Stromausfällen, Straßen wurden überflutet und viele Häuser zerstört. Einige kleinere Inseln waren zeitweise von der Außenwelt abgeschnitten. Der Wirbelsturm war mit großer Wucht durch die Karibik gezogen. Insgesamt sind bereits mindestens 29 Menschen ums Leben gekommen. Laut Meteorologen nimmt Sandy derzeit Kurs auf die Ostküste der USA. The target is at the center. Following the docking of their Soyuz capsule, the newest residents of the International Space Station were welcomed to the place they'll call home for the next 5 months. Expedition 3334 Soyuz commander Oleg Novitsky of the Russian Federal Space Agency, NASA flight engineer Kevin Ford, and Russian flight engineer Evgeny Tarelkin were warmly greeted by Station Commander Sonny Williams of NASA, flight engineer Aki Hoshide of the Japan Aerospace Exploration Agency, and Russian flight engineer Yuri Malenchenko. The expedition crew will continue to expand the scope of research aboard the ISS, taking advantage of its unique microgravity environment,
performing experiments that cover human research, biological and physical sciences, technology development, Earth observations, and education. We don't know exactly where the leak is. It's possible the leak is in the PBR itself, the radiator itself. It could be in the pump system, or it could be in any one of the lines. A station spacewalk by Sunny Williams and Aki Hoshide is scheduled for November 1st. ISS program managers met with the media at Johnson Space Center to discuss repairs the duo will perform to close an ammonia leak on one of the station's port side radiators. Ammonia circulated through the station's external thermal control system keeps cool the orbiting laboratory's electronics and other equipment. The November 1st EVA is scheduled to begin at 8:15 a.m. Eastern and last approximately 6.5 hours. Several days before the spacewalk on October 28th, the ISS crew will send off the Dragon spacecraft for its return to Earth. The SpaceX cargo craft has been attached to the station since October 10th when it delivered about a half-ton of supplies. The successful return of Dragon this Sunday with more than 1,200 pounds of scientific material and station hardware will confirm that the nation once again has the ability to transport supplies between Earth and the orbiting laboratory. Same-day splashdown and recovery of Dragon is expected to happen in the Pacific Ocean off the coast of Southern California. Dragon's CRS-1 mission is the first commercial cargo resupply mission to the station by SpaceX. 2, 1, escape. Ferrying astronauts to and from the ISS is a step closer for Blue Origin. NASA's commercial crew program partner conducted a successful pad escape test at the company's West Texas launch site, firing its pusher escape motor and launching a full-scale suborbital crew capsule from a propulsion module simulator. NASA is working with commercial companies to develop space transportation systems that can carry humans to low Earth orbit and the International Space Station by 2017. Those watching Hurricane Sandy down here on the ground have been helped by views like these from up there in space. Here's the storm as it appeared to the Expedition 33 crew aboard the ISS. And data collected by GOES satellites allow animators at the Goddard Space Flight Center to create movies like this of how the storm tracked through the Caribbean and up the east coast of the U.S. These space-based assets help forecasters and emergency personnel assess a storm's strength and prepare for any eventuality. The aftermath of a rare massive storm on Saturn has caught the infrared eye of NASA's Cassini spacecraft. Data captured during the storm from January 2011 to March 2012 reveal record-setting disturbances in the planet's upper atmosphere, long after visible signs of the storm abated, indicating that the storm was more forceful than previously thought. Cassini's composite infrared spectrometer, the SEERS, revealed the storm's powerful discharge sent the temperature in Saturn's stratosphere soaring 150 degrees Fahrenheit above normal. NASA's newest set of X-ray eyes in the sky, the Nuclear Spectroscopic Telescope Array, or NuSTAR, has caught its first look at the giant black hole parked at the center of our galaxy. The observations show the usually quiet Sagittarius A star in the middle of a flare-up. That happens when a black hole gobbles up stars and other fuel around them. Sagittarius A is thought only to nibble or not eat at all, a process that is not fully understood. Launched June 13th, NuSTAR is the only telescope capable of producing focused images of the highest energy X-rays. Among other telescopes contributing to these observations was NASA's Chandra X-ray Observatory and the W.M. Keck Observatory atop Mauna Kea in Hawaii. Hi, I'm Nina Lanza. I'm a postdoc on the ChemCam instrument, and this is your Curiosity rover update. This has been a very exciting week for the Curiosity rover. It delivered its third sample to Chimera to complete its cleaning regimen, and also we've done our first ChemIn analysis, and we've got a second one on the way. In its spare time, Curiosity has also been making measurements with other instruments, including the ChemCam instrument, which is what I work on. ChemCam is actually two instruments in one. It includes a camera with a telephoto lens, and it also has a laser that vaporizes a very small amount of rock so that we can tell what its chemical composition is.
And as of this week, we will have done 10,000 shots with the ChemCam laser. This week, we've been analyzing rocks in an area called Rock Nest. And I'll tell you in particular about one called Zephyr. This one is interesting because it appears to be made of two different types of materials. It's got this harder, more resistant material on the top, capping it, and then beneath that it has a lighter colored, softer material that appears to erode more easily. It's actually eroded into a set of natural arches, so some of our team members have taken to calling it Stonehenge. This feature is really only an inch long. We're shooting this from about 8 feet away, making the pointing very difficult. So that's why we decided to do 9 points instead of just 2, just to make sure we would hit the material of interest. We ended up hitting both the dark and the light material, and we found that there was indeed a compositional difference. In addition to composition, we've also been able to make a 3-dimensional model of the surface of this target using images from the remote microimager part of ChemCam. We've also used ChemCam to measure soils, such as cristarum. Here you can see a before image and then after image where you can see the crater made by the laser. This week, ChemCam did its very first depth profile, in which we shot the laser 600 times in a single location in order to tunnel through the surface of the rock. Now, this only tunnels about 1 millimeter in depth, but it can help us understand how the composition of the sample changes from the surface to the interior. Coming up, we'll be able to use this information that we've learned from ChemCam in order to decide which targets we should hit next with other instruments. This has been your Curiosity Rover Report. Please check back for more updates. The final roll of Space Shuttle Atlantis from Kennedy Space Center's Orbiter Processing Facility 2 to the Vehicle Assembly Building took place recently. Atlantis has been undergoing preparations for public display as part of NASA's transition and retirement processing of the shuttle fleet. The orbiter is scheduled to move to its new home at the Kennedy Space Center Visitor Complex on November 2nd. A grand opening is planned for Atlantis at the Visitor Complex in July 2013. Solar System Exploration at 50, a 2-day symposium about the past, present, and future of solar system exploration was held at the Lockheed Martin Global Vision Center outside Washington. The event commemorated the 50th anniversary of the first successful planetary mission, Mariner 2's voyage to Venus in 1962, and highlighted the subsequent half-century of achievements. There are countries in this world that dream about the stuff that NASA does. And it's because we do some of these things that are absolutely astounding because we need to make progress in the science questions that we want to answer. Solar System Exploration at 50 was sponsored by NASA's History Program Office, Science Mission Directorate, Jet Propulsion Laboratory, and the Smithsonian National Air and Space Museum. Kennedy Space Center employees, their families, and the community across Florida's Space Coast got a taste of Hollywood October 13th. Turner Classic Movies presented the 1956 sci-fi classic Forbidden Planet at the Kennedy Space Center Visitor Complex. NASA astronaut Mike Massimino, along with astronaut and Kennedy Space Center Director Bob Cabana, were joined by Turner Classic Movies host Ben Mankiewicz. The event was part of the network's Road to Hollywood tour, giving communities across the country the chance to enjoy timeless movies in a film festival atmosphere. We picked Forbidden Planet because I think it's one of the sci-fi movies from that sort of seminal age of sci-fi movies that is taken seriously, that's not, you don't laugh at Forbidden Planet. It's kind of a highbrow movie. It's pretty sophisticated. And I think that our fascination with science fiction unquestionably had a lot to do with the country's willingness to fund and grow the space program in the seminal years of the space program in the 50s and 60s. The nationwide tour leads up to the Classic Film Festival in Hollywood in April 2013. 6 years ago, on October 26, 2006, NASA released the Solar Terrestrial Relations Observatory into the heavens to stereographically image the Sun and its emissions. The two identical spacecraft, Stereo A and Stereo B, orbit our star, one ahead of the Earth, the other trailing. Together, they provide scientists with a better view of how solar storms begin and evolve as they move from the Sun into space. Main engine start, 1, 0, and liftoff of the Delta II with the NPP satellite.
blazing the way in new technology for climate research and weather forecasting. And a year ago, on October 28th, NPP, the National Polar Orbiting Operational Environmental Satellite System Preparatory Project, was launched from Vandenberg Air Force Base in California. The NOAA weather satellite, since renamed for meteorologist Verna Suomi, is part of NASA's Earth Observing System, a series of satellites providing new insight into our planet's ecosystem. And that's This Week at NASA. For more on these and other stories, or to follow us on Facebook, Twitter, and other social media, log on to www.nasa.gov.